Goedenavond, good evening. Today I'm gonna show in a demo how to paint a forest. Ik kan een keer uitleggen hoe dat je dus een bos kan schilderen. Op een eenvoudige, snelle manier die mooi is. It's an easy way to paint a forest. It's really something as a beginner that you can do. Just watch how I will do it, and I promise you it's fun. Dat is een leuke aquarel voor te maken. I'm gonna talk in the two languages tonight. My Flemish, I'm from Belgium, so I talk Flemish, and also in English, to give it a little bit of an international character. Okay, that's what I'm gonna try to realize, to make a forest with light in it. Een bos waar dat licht door de bomen komt. Do you have to make a drawing? No. Je moet ervoor geen tekening maken, dat is niet nodig. Voilà, mijn blad al veel, niet goed, geen goede start van Paul. Voilà, dat is goed. The preparation is very important when you start with a watercolor. Make sure it's stretched correctly. Maak dat goed opgespannen is. Dat je geen blad hebt die dat doet, then you have no paper sheet that will be with the mountains, and you can't paint on that. You have to make sure you have good preparation. If you work in this technique, I mean, this is a dry wet technique that I'm going to use, you have to stretch it. If you paint wet on wet, for me it's not necessary. Some people stretch it, but you can do it without. Even if you paint wet on wet, it's maybe good to put your paper on a sheet of plexi or glass or whatever, that it keeps the water always on the surface, that it doesn't dry too fast. Dus als je nat werkt, is het interessant om op glas of op plexi of zo te werken. Dan gaat dat water zo niet weg gaan dringen. Nee. Dat ligt hier op hout. Dus dat hout trekt dat water op. Door het katoen trekt dat water op en zo droog je papier. Dus als je nat technieken doet, is het beter om dat niet op zo'n plank te doen. En dan ga je papier ook mooi effen blijven. Okay, but today it's not wet on wet. This lesson is just very good for people who like to start with the watercolor. The colors. I'm going to explain a little bit for people that doesn't know how it works about the colors. You have transparent colors, opaque colors. You have colors which are staining. That means that the pigment is getting into your cotton, into your paper, and that you can't get it out anymore, or very hard to get it out. You have no staining, you have low staining, medium staining, and high staining. If you have colors which are high staining, it's very difficult to get them back out of your cotton. Dus de verven. Een van de karakteristieken, dat is de transparantie van een kleur. Je hebt opake kleuren, je hebt er die heel transparant zijn, je hebt er die semi-transparant zijn. Dat kan je allemaal vinden op, wacht, ik kan het hier zien. You can always find this on, for example, Daniel Schmidt. I like to work with Daniel Schmidt. And there you can get the cards with all the colors, all the characteristics. You don't have to learn them, you don't have to know them by heart. It's good if you start with a painting, you check what colors you're going to use, why you use them, if they have to be transparent, if they have to be non-staining, whatever, and you make your choice. For this forest, dus voor dat bos, the choice that I made, for example, there is a very nice green in here around the light. I'm not the guy to buy green pigments. Why? Because I think if you make them yourself, with yellow and blue of course, that you have much more nicer colors than the ones you can buy.
That's a personal feeling that I have. Dus persoonlijk denk ik dat beter is, koop geen groen. Allee, ik koop dat toch niet. Ik vind als je heel en blauw hebt, het zijn zoveel mooie hele en blauwe kleuren. En als je bent met elkaar te mixen, kun je al de groen maken dat je wilt. Eén groen dat ik heel moeilijk vind om te maken, dat is dat hookers green. En daar zit hier toch een beetje in de mint. Dus one color that is very hard to make is hookers green. So that's a color that I bought, of course, and that I'm going to use in this as well. Okay, hookers green, let's go and search for it. That's the one. I will put it here. Oh, I put it here that you can see it. How much I take? There's hookers green. You see that I did put tape here. That's when I take it off the tape. That's not the tape to stretch, that's just masking tape. I put this here when my watercolor is finished. I pull this away, and then I already have like how do you say, a passepartout in French, in Flemish, a white thing around it, so you can see that I didn't cut the best part out of my watercolor. When they see that, when the jury sees this, that there's a white line around it, they know that I didn't cut the good part out of watercolor to compete in whatever contest. Oké, dus ik plak dat af, omdat dat eerlijk is. Dan zien de mensen dat dat niet versneden is. Dat is heel belangrijk. Goed, ik ga niet te veel uitleg geven over alles zoals wanneer ik ben schilderen. I'm going to start painting. Okay, I have my water ready, I have my colors ready. The colors that I will use to make this, to create this, is Oriolin yellow. That's this one. It's transparent. I will use my French ultramarine. That's this one. That's from Winsor Newton. Very transparent and granulating. That means that the pigment is going in all little particles, and if you mix those two colors with each other, you will see it will give a very nice effect on your paper. When I start painting, I always put a little bit of fresh pigment. Why? If I want to make a mix of paint which is dry with not a lot of water, then it's necessary to put fresh pigment. Otherwise, if it's dry, I have to go in this with water, I have to mix it, and by the time that it's loose, I did add so much water in it to get it loose, and then I have a watery substantiation, so I can't make dark colors with it. If I use this fresh, it's a lot more easier to make the dark colors. Dus ik ga altijd verse verf toe gaan voegen om die, zou ik gaan zeggen, wacht even, ik krijg dat tubetje niet open. Ik ga verse verf gaan gebruiken om zeker te zijn dat ik niet moet met water in die droge verf zetten wrijven tot wanneer ik hem los krijg. En wat heb ik dan? Ik kan er veel water moeten toevoegen voor hem los te krijgen. En dan kan ik geen donkere verf maken. Dus als je wilt donkere verf maken, doe dan zeker vers pigment op je palet. Voilà, dat is ook gedaan. Those two are done. Tissue, that's something I need. Brushes, of course, the brushes. I have a flat brush, spalter. I have two that I use, twee platte borstels. I need a detail brush. The one I have here is a very good one, is Koda. I have 6 of them, very nice. Happy with this present that I have got. Een mooi cadeau dat ik gekregen heb voor mijn verjaardag. Hupsa, al die borsteltjes, leuk. Wat heb ik nog nodig? Een sleper, voor de boom.
Heb ik zeker een sleeper nodig, want dan kan we zoeken waar die sleeper ligt. Moet je even vinden. Oh, hier, voilà, kan ik hem doen. Good, this I need to paint the trees. What else will I need? Moet ik kijken. Here, voilà, that's very good. I put it closer to the camera. You see, no, I put it here. I nicked this from my lady. She's still searching for it. Don't tell her. Niet samen kan er van mijn vrouw geschopt. Goed, dat is heel goed voor te spatten. It's very good to do effect like this. Okay. Voila, that's what I need. What else do I need? I think I can start. Goed, we gaan beginnen. In aquarel, in watercolor, you build it up from light to dark. There are other ways to paint, but I won't start explaining you this. We start with the normal way of building up a watercolor. So you start with everything which is light. In this case, the light things are in the back. Okay, and if you want to build it up, a scenery, a forest, a landscape, whatever, give you an advice, always start with the back and come up to the front. Everything which is in the back is normally grey. Is meer grijs. Alles die in de verte zit is grijzer dan al hetgeen dat dichter zit. Daar moet je heel goed rekening mee houden. Al hetgeen dat dichter zit is veel frisser van kleur. Is veel scherper. Everything which is closer, I mean in a normal atmospheric perspective, everything which is closer, you will paint it more in detail, finer, stronger. The colors that you use will be more pure. That's a good way to start. Once you're adapted to watercolors, you can do what you want. Then, for example, you can make even a watercolor with atmosphere, where the back is your focus and the front isn't. Je kan het atmosferisch perspectief draaien. Je kan dat draaien. Je kan ook zacht vooraan schilderen, wazig vooraan. En in de diepte iets scherp weergeven. Dat kun je ook. Dat zijn allemaal manieren voor te doen, maar we gaan dat nu vandaag niet doen. Voilà, we gaan beginnen. I am ready. I have the good mood. Very important. Als je bent te schilderen, mag dat je geen stress hebt, no stress at all. If it's not good, you learned a lot. If it's a nice one and a good one, well, you're happy. Then you can frame it and show it to people, and then you're happy for the second time. And when you sell it, or when you go to an exposition with it, that's the third time you're happy, and when you sell it, you're of course very happy. Or you're not, because it's something you give from yourself. Good, water. Water. I will start, before making my paper wet, I will start with mixing my color. So once my color is mixed, I will start painting, and then I make my paper wet. Sometimes people make the mistake that they start putting water and then they still have to make their paint. No, you do it another way. Dus eerst mengen en dan gaan we bij schilderen. Dat is hier wet. Cut van blad. White from the paper sheet. Yellow around it. Light green. Darker green. Much darker. And darker, and that's how we build it up. So where I have the light, I will keep it white. It will be my paper. The color, the first color that I have is a yellow green. So I take a roll of Oriolin of yellow. I will clean up my palette. It's still a little bit dirty from yesterday, but I never clean it up. Why? Because if I start and I need grey, I have the most beautiful greys in there from the day before. But in this case, I want a pure, nice green, a yellow-green color, so I clean up my palette. Okay.
Dus ik kan mijn palet opkeuzen. Waarom? Omdat ik hem mooi heel wil maken. Nee. Oké, voilà. Dus goed, aan begin eraan. We start. Oriolin. You see the yellow that I have here is there from this morning. And it's okay, I can still use it. It's not too dry. Ja, als dat te droog is, moet je dat blijven wrijven, dan krijg je dat niet los. Hè. Als je mixt, draai je met je borstel. Hè. When you mix, turn around with your brush because there's paint on all sides. And in this case I don't want any blue in it, in this part. Kom meer heel aan. Nog meer heel. Kan heel groen, nog meer heel. En ondertussen kijk ik goed naar mijn kleuren. Nee, de kleuren dat ik wil bereiken. Zit er niet te veel een oker iets in? Nee, toch niet. Maar het is een randje. Ik denk dat ik ga beginnen met een heel lichtgeel en direct overgaan het groen, want mijn eerste rand gaat geel zijn. Voilà, dus kleur ik dat wel in deze. So, if you mix, look very good to the color that you make. Okay, that's what I want. Dus I want to keep it light green, very light green. Okay, I have it. Ja. Plat en borstel, een grote spouter. This one. Hebben ze weg. And in the first layer that I will put, I will feel very free. I'm very free. Gewoon me vrij om iets te doen. Oké. Yellow. Kom met mijn platte borstel en dat vakje. Ik zie toch zeker dat ik geen mengeling heb. Oh zo. Mag er een beetje meer water in. A little bit more water. It's too dry. Okay, I don't want it too dry. On top there is white. That's the heaven that I can see through the trees. So I will make sure that that it stays not yellow but white as well. Okay, it's good to start. If I come here, I will keep it very light. There I will start putting more. I don't want the hard edges. So, I take a spray like this one. There's almost no water in it, so that's no good at all. Whisk of water in doen. Voilà, dat gaat nog beter zijn. Dus ik kan het uit gaan spuiten. Voilà. Ik spuit dat uit.
Voilà, oké. Om hem hier niet te ver wegzetten. I keep this close to me. Ik kan bij een vorm vasthouden. Kijk eens van ver, waar dat kan. Ja. Pak een dikke borstel, ik had het krijgen van spatten al. Ik pak een dikke borstel, ik spat erin. Bovenaan. Waarom? Ik kan hier dat wit wil ik niet gaan bedekken. I don't want to lose the white which is in between all the trees. Okay. A little bit more. Ik kan intussen nog wat extra verf aan gaan maken. Make a little bit more of paint. Draai erin. Dus waar dat ik het wil doen krabben. Zie je? Hetzelfde hier overal. Ik wil het overal hebben. Zie je? Ja. Kijk wat dat hier komt. Af en toe krijg je cadeaus. Sometimes you get presents. That's one of the presents I got. This one I have to watch it. Here I have to watch it. I don't want the hard lines. I have too much water. Ik heb te veel water op mijn blad. En de mensen het zeker weten. Geen probleem. Een beetje tissue. I take this away. Ik ga hier ook al een keer een beetje aan wrijven. Als ik wrijf, the sun is there, wrijf ik zo. If I do something, I make sure it's perspective from the light. Okay. Ik kan ook met de plattenborstel spatten. Voilà. En er nog een meer in gaan spatten. Een beetje meer. Make sure I have enough. It's darker on this side, so I make it darker. Ja, en zo is het heel los gedaan. Je ziet dat, op die manier werk je heel los. Like this you work very loose. Look what happens, it's nice. And I keep working in it. Okay. This, I have to watch this one. I'm gonna mix on my paper. I want a little bit of yellow in it. Make sure you keep the white here, don't lose too much. Yep, that's good. Yep. Here, put your in yellow. Mix on your paper. Same here. In the meantime, watch what happens there. Ondertussen moet kijken wat er gebeurt. Keep an eye on this, the white. Het is nu wel een beetje te veel het mendy. When I look to my composition, it's been better if it was a little bit more like this, but anyway.
We won't bother too much about this. We won't need to veel van wakker leggen. Oké. Nog een keer spuiten. Iets natter maken. Voilà. Hak de lijn. Hard edge. Dan want het. Dus ik ga hier meer gaan spatten en daar dan hier. And do more of this technique here and there than in the middle. I want to keep it right in the middle. Ondertussen is dat aan het mixen, hè. Hier kan ik een boom doortrekken. Here I can put a tree if I want, if I have something like this. Don't mind it. Okay, my hook is green. That's the color I want to try out. Ik ga hem proberen nu met mijn hoek is green hier een sfeer te creëren. Hoek is green. I'm gonna mix this. Nog meer. Ja, ik ben goed te komen. Ja. The other side. In the meantime, I have to watch this. Moet deze ook aan doorhouden. Ik heb van ver kijken wat er gebeurt. Always take a step backwards to see what happens. What I did. Dat is leuk, hè? Maar een beetje water spelen. Oké. Kan ik met een platte borstel die aan de andere kant mooi wegtrekken. The flat brush. I want to have a soft edge, don't want the hard edges. Yeah. Because I will have the light here. Yeah. Voilà. Ik denk dat hetgeen ik zie dat dat veel heler is dan hetgeen jullie zien. Voilà. Ik kan het een keer laten drogen. Er zitten er al leuke dingen in hier ook. Nu begint dat in dat katoen te trekken. Now the paint goes in the cotton. So it will lose a little bit of value. De sterkte van dat kleur gaat er niet meer in zitten. Nee? Want dat trekt zien om dat drogen.
Voilà, dat is al redelijk droog. It's getting dry. Maar andere keer bij hen een beetje meer bos van maken. Nee? If you look very carefully to the back of a forest, all the trees in the back are a lot lighter. So I will paint them light, and I will start painting the ones in the back. Also, if you look to the perspective, its trees are going a little bit like this, and like you have perspective horizontal, you also have them vertical. A lot of people never think about it when they paint and when they draw, but it is like this. You have or the bird perspective, or the one from the frog. That's what we say here in Flemish. Kekwas perspective. I don't know if it's the same in English, but if you would be a frog and you look to everything, then you will see everything like this. You will look upstairs, and then you will see that everything is going in this way. So so if you paint a forest like this with all the trees, make sure there is a correct perspective in it. Okay, the sleepers, the rigger, where is he? Yep, I have it. Water. Grey, light grey. The grey you make with the three primary colors, yellow, red, blue. That's, you become grey with that. But I always make it with my ultramarine and my burnt sienna. Not always, but I do it a lot. I do it a lot like this. There are a lot of very nice greys on the market. So if you buy one, okay, use it, but mix it with another color. Het zijn veel grijze kleuren dat je kan kopen op de markt, maar probeer hem altijd te mixen met een andere kleur. Je moet hem nooit zuiver gebruiken. Pardon. Okay, I have a light grey. A little bit more. So, the trees in the back are not as thick as the one in the front, of course. De boom die er achteraan staan, die zijn heel wat smaller dat je ze moet erop zetten dan deze die er vooraan staan. A good tip, if you paint a tree, paint it always from underneath to above. Altijd van onder naar boven, een boom. Waarom? Then you lift your brush and it won't go white. It will not go white. For example, if you would do this, see? If you draw a line, it's not dry yet, but that's no problem. A little bit more, needs a little bit more to dry. A moment. Misschien beter aan. Hope it gets better. Ja. Make sure you have no repetitions. What do I want to say with that? Is if you paint a branch, a second one, a third one, that the distance is not always the same. Also, make sure
One is a little bit standing like that, another one like that. Make sure it has something to tell your painting, okay? This one probably doing like this, and one which goes more like that. Zie, dus je maakt dat je tekening, of dat je een bos, dat er verhaal in zit. He. Wat ga ik doen? Ik kan af en toe een keer een plekje weghalen. Once in a while I will take a little bit of the branch away, like this. De andere kant. Iets meer in perspective bij zetten. I will put them a little bit more in perspective. I forgot. So the ones here, I will put them more like this. No problem if I start doing it now. It's no problem. The ones in the middle, you put them straight. The closer you come to this area, the softer you make everything. Je moet er dus heel pak zijn nu. Dat komt mee. Dat komt goed. Ja, zoveel mogelijk. Ik ga ze niet hier door gaan trekken. I won't go in this zone. Not yet. And the ones which will be closer now, I will take another brush. Ik kan direct takken, allerlei boomstronken zetten die heel wat dichter staan. En dan ook een dikkere borstel nemen. Is zo moeilijk, hè? Ja. Ah ja, dat staat er al op. Dat ben nog te komen. Goed. Je kijkt naar de foto, dan gaan we bereiken. You see it's very soft for the moment. So now I take a second brush, which is a little bit thicker. For example,
This one. This one. Yeah. Let's go down. Very good brush. Oké, en make my mix a little bit darker. Dus kan mijn mengingen heel wat donkerder gaan maken. Burnt sienna, blue, burnt sienna. Now it's rather green. Nu bent de grijs te komen, nog meer. The dark green, getting dark. Now it's getting probably too brown. Nu wordt het iets te bruin. Dus je mixt tot wanneer je de juiste kleur hebt. He. Ja, dat is al dat. Mijn dekker en borstel. Mijn spuit, dat houd ik bij me. Dat is ideaal voor je bosschouder. Ik kan ook een klein beetje water bij doen. Dat die niet leeg valt. Voilà. Kan al een keer beginnen. I will start now with this corner. Ik kan dat een keer doen. Dan kan ik die ook doen. Ik kan dat een keer doen. Dus ik heb nu een groen gemaakt, een bruin gemaakt, een grijs bruin. Die goed is voor die taal. Ik kan nu heel lichtjes erop gaan spuiten. Moet kijken. Ik laat er druppeltjes op vallen. En wat ook nu, neem mijn borstel. Ik ga hier ook een keer wat verder vallen. Zie je? Ook rechtjes en spijten. Ook wat verder laten gaan. Zie je dat wat ik kan maken? Je kijkt wat hij doet. Ik doe ook een keer in gaan spatten ondertussen. Een beetje meer stoffasie. Je krijgt dus zo'n structuur. Connectie maar met de bovenkant van het blad. Zie je wat je krijgt. Oh, wat er hier in mint zit, ga ik een lichter kleur gebruiken. Voilà. Naar onder toe, there is more light here, I will use another green. I will use a lighter green. Ik kan hier nu een keer meer naar de mint gaan. Oké. Kleur mixen. Mix my color.
here I will put less paint in this part. Yeah. Ja, dan ben het goed te komen, dat is wat I like. We proberen die druppeltjes weer te vinden. Ja, nog een klein beetje meer. Nog een beetje mixen. Mix a little bit. Gewoon hier een keer spuiten. Hier een keer doppen. Voilà. Dan bent dat te komen. That's my second layer. Right. Hier nog een keer spuiten. Voilà. Ondertussen nog wat meer mixen. Mix again. Ja. Dark green. Dan kunnen we spuiten. Voilà. Hier een beetje te veel van het goede. Voilà. Make it dry there. Okay. Here it needs a little bit more probably. Okay, here I will make my green lighter. And I will make it lighter here. So, the same color. Again, my ultramarine pak gebruik ik terug in. Een ultramarine hier. En mijn oriolin. Nog meer oriolin. A lot more oriolin. A lot more. In the meantime I touched a little bit of red which was there and that I don't like. Ik kan een beetje rood mee en dan heb je het geworden bruin kleuren. Then you get brown. Hè? It's minder good. It's corrected. A little bit lighter it is. Now can I pattern? In the meantime, it got a little bit in my cotton, huh? So I mix a little bit on top now.
See what happens when I do this? Die verf zet dan een beetje open, hè. Dan krijg je zo'n effect. Voilà. Ik kan hier een paar zones droog gaan houden. I keep these zones for the moment, I keep them a little bit drier. Dan kijken van ver wat er van komt. Nu staat er nog niet veel voor, nee, maar wacht maar. For the moment it's nothing very special, but it will come. Oké, een beetje taponeren. Ja. Ik ga mijn sleper pakken. And I put some trees a little bit wider. Take my other brush for this. Oké, een beetje verdonkeren. Een beetje hier verdonkeren. Meer blauw en steen. Altijd nog meer blauw en blauw en blauw toevoegen. Ik zou de hele tijd met dezelfde pigmenten. Ik heb nu voorlopig 1, 2, 3, 4 pigmenten gebruikt. Hè. Ultramarine, French Ultramarine I use. Burnt sienna, Orioline yellow. And a little bit of Vocus green. That's what I used until now. Maar ik kan een paar opzetten die al een beetje dichter staan. Deze staan al iets dichter. It's a little bit thicker, you see. Maar nog een keer inzetten die wat dichter is. It stops, not abrupt. You have to. You can use your fingers as well. Don't worry. Okay. I stop painting there. I clean my brush with water and do that. Do this. See? Dus ik kan hem hier een keer onder broek. Ja, dan ook de eerste dat ik hier zetten, die een beetje van het zonlicht weet. Oké, another one. Nu nog een keer hier neerzetten. Here it needs more yellow. Yellow, real yellow, that's what I want. Nog niet geel genoeg. Het is nog niet geel genoeg. Want yellow. Another brush. Flat one.
ik ondergronden, dus een beetje door. Je moet gewoon wel. Ja, oké. Nog meer yellow. Ja. Yellow, hè. Nu ben ik echt met heel te werken. Heel. Zie je het? Hoe komt die uit? Zo. Yellow, hè. Dus echt hier ook, hè. De onderkant van een blad. Een hele wassing geven. Onderaan een hele wassing geven. Here you give a yellow wash. Vorm vasthouden. Die rand wil het niet hebben, kan hem zagen. Make a soft edges. Ja, een beetje tissu. Voilà. You see this? That's not good. Het is te hard. Geen harde vlam. Ja. Dan mag je een keer goed drogen nu. Ja. Oké. Hier moet dat geler blijven. En niet more yellow there. Je mag er een keer zo up. Experimenteren zo niet. Ja. Hetzelfde hier, dat beginnen er allemaal hoesting te komen. That starts beginning to look good. Goed. Het is nu allemaal juist nat, juist nog nat. Een vers doekje. Dan kan ik die zonnestralen aan de rechterkant er gewoon uitwrijven. Zie je? Voilà. Je weet wel wat ik gezegd heb, nog pas. Hetzelfde hier. Hetzelfde hier. Voilà. De volgende oefening. De vlugge borstelstreek. We kunnen gewoon eerst een vong leggen. Onderaan ga ik dat doen. Dus I put yellow here. Here. If you look underneath, it's getting darker, so you can put your color further. This is a dry brush stroke, you see? Then you have the top of the rough paper that you touch. If I put more water on my brush,
then I will get something like this. Normally when I paint for myself, I put it in all directions, and now I have to keep it flat, otherwise you won't see anything on the screen. Normaal als ik voor mezelf schilder is dat, leg ik dat plat in. Allee, gebruik ik, maak dat ik dat aan alle kanten een keer kan laten bewegen. Goed, ik kan het drogen. Ondertussen zie ik dan die lijn weer toekruipen. Ik kan hem nog een keer er beter uithalen. I see that the paint pushes it close again, it closes it. That's not what I want. Zachten. I don't want any hard edges here. It has to be soft. Okay. Drogen. Zo is dat je kan doen. Hè. Pak de sleper, maak hem heel proper, en dat het half droog is. Kijken of dat hier ergens nog kan lukken. Iedere keer zo in. Niet. En dat wordt een waterlijn. Hè. Zie je? Nog wat wegdoen. Ja. Zwart. Kan hier de hart, die vruchtborstelstuk doen. He. Dus ik kan donkergroen gaan maken terug. Nog heel wat donkerder. Heel wat vetter. Voilà, dat wil ik even proberen. Platte borstel, ik kan hem goed uitduwen. Dat er weinig water in zit. Ik kan mijn pigment gaan halen. I take the pigment, there is almost no water in my brush. And then I softly start touching my paper.
still too wet here. Okay. See what happens here? Dus een hoeste, 100%. Oké. Oké. Een andere borstel gaan pakken, kom een keer zo in pakken hier. Wacht, waarom hem hier? Bijvoorbeeld. Wat je kan doen. Platte borstel. Ook niet goed, dat is niet de goede. Mijn verf is niet techno, niet. It is to be very. Meer pigment. Het is in feite nog niet droog genoeg. Ja. Kan ook erover gaan. Zie je dat? Dat is een vluchtborstelstrook. The fast brush stroke, and then you only gently touch the top of your paper. And then you can create things like this. And you put as much paint on there as you want yourself. You see. Then you have a result like this. That's what you can do. That's one of the results. For example, I will put a tree here. Do it in a minute. You know exactly where you want it. That's a way to do it. Moet ik eens aan dat dat hier komt. Ik kan zeggen dat ik hier ook nog een boom ga zetten. Kom bijvoorbeeld hier nog hier zetten. Kijk. Dus waar dat de schaduw gaat komen, where you have the shadow, where it's going to be darker, I'm going to put it like this already. For example, I will have another one here. Wait, it's too much. For the moment, there's too much pigment and water in it. That's where the trees will come. It's a very good exercise. Je moet dat een keer proberen. Dat is een goede oefeningsje. Not that I use this technique that much in my works, but it's good to exercise to make sure you know how to do it if you ever have to do it. Yeah, and you can create things like this. There'll be another one here. Yeah, then I could clean here isn't good here, it needs a little bit more. So you can gently touch it. Okay, I started
with this game, so I finish it. If you want to do it with another color, you can. For example, yellow or a light green. Another dry brush. And okay, there we go. It's too dry, a little bit more water on it. See, that's another color you can use. Een andere kleur, met lichter kleur. And you can mix them together on your sheet. Could be nice. Just try. If you never try, you don't know what you're doing. Als je nooit probeert, als je nooit weet wat je kan creëren ook. If you never try, you will never know how you can create things. Dus kan je nu nog een beetje met die hier verder spelen en dan gaan we hier een keer stoppen. Okay, I hurry up a little bit, otherwise it's all evening doing the same thing. Moet ik wel mijn demo kunnen stoppen vanavond. Of course, when I see this that I create here, I have to make a tree there. Om er zeker in te steken. Ben te komen, nee. Maar werken met een beetje lichter geheel naar hierop. Goed, maar een keer beginnen met een paar bomen te zetten terug. Let's get started to put some trees. Nog iets breder. Nooit, afschuift nooit een boom boven breder dan een onderaan. Nee. Je moet dat nooit doen. Kunnen niet the repetitions. If I put now another one, it will not be the same space. I take a space which is further. And I don't do what I say.
Ja. Ik heb vergeten van deze eruit te halen. I forgot to take it out. Ja. De volgende ga ik onderbreken. Next one I'm gonna stop. You will see. So it comes more to the middle. I'm gonna paint them lighter. At first we'll do those. Ja. En die verder staat wel iets genoeg zijn. En die wat verder staat zet ik iets genoeg. Dit staat er ook op. En zo maar verder en verder, want ik hier een zetten die heel wat fijner is. We kunnen deze zetten niet. We kunnen deze zetten. Ja. Deze tot daar. Ik kan hem een keer onderbreken met een paar dingen in te doen hier. Hier ook nog een keer in onderbreken. Ja. Direct terug spatteren. Oké, dat is het keer doen. Een beetje meer spatteren weer. Meer water. Ja, oké. I'm gonna show you this one. That's a good one. Deze niet. Laat ik het doen. Ja, dat is wel een gelijke. Dat zijn geen grote druppels, hè. Dat zijn fijne druppels, hè. Dat zijn allemaal fijne druppeltjes, hè. Zie je het? Dus als je met de zooi spattert met de grote, dan heb je de grotere druppels. Zie je het? Dan krijg je die effecten.
Heel wat water, als je dat doet met zo'n groot. Deze nog meer rendement zo proper mogelijk houden. Nu wil je niet zoveel in. I'm gonna keep it white, I want it white. Voilà. Een keer hier zetten, die een boom, een keer die deks hier zetten. Die van hier vertrekt, hè. Die vertrekt eigenlijk van hier. Nee, dat is een heel dikke. The fat one. Iets dikker. Okay, I'm gonna, where the light is, it's here, I stop there and I paint this one. And watch it, what I'm gonna do now. I clean my brush and I make the connection. You see, I make the connection. And I go to 0, even in the middle. And go to 0. That's okay. You see, that's what I did. In the meantime, it's darker there. You see, up. That's nice. Another one here. And I'm gonna make it. If I want to have more light, I put more contrast. Okay. Look. A little bit more blue in it. And same here. You see? And I have the light. The light is coming. I could do like this in the middle, just make it dark in the middle here. A bit more. Here. Voilà. Altijd voor waar het is. A little bit more. I need a little bit more. Stop. Maybe too much. Yeah. Okay. One next to it. Another one. Which starts there. Same. The same, you see. Again, clean your brush with clean water. Do like this. Go to 0. You make the connection there. Oops. The
light is coming. Another one. Here. For example, here. Okay, I have to make more paint. Again, ultramarine, terug ultramarine, my yellow, and there we go. Dark. Hier heb ik nu al die schijn. I have the sun that comes there. Okay, I do it in 2-3 parts. Okay, you see? Same system. But now you have to put more. You have to clean it faster. Ups, water. De verbinding maken and make the connections. The connections again. Upzak, je ziet. En nog een keer de connectie maken. Ik heb mijn water schuilen. Gewoon maar water. En pigment niet meer. Trek dat pigment gewoon mee. Dat is een manier. Je kunt dat ook uitvouwen met een tissu, maar dat is mooier zo. Maar dat je geen verf meetrekt. Dat is water dat je trekt. Voilà. Upzak, die staat er ook op. Dus je creëert licht. En de volgende, ik kan ze zo blijven doen, hè. Ik kan nog één doen. Ik kan ze meer allemaal zo beginnen zetten, oké, we gaan dat ook doen. Rekening houden dat we nu een keer een zo gaan zetten. Je ziet dat bos komt, hè. Zie hem komen, hè. You see creating. Oké. Borstelspoelen, weer hetzelfde. Borstelspoelen, proper water, hoewel dat mijn water groener en groener aan het worden is. Verbinden. Make the connection. Make the connection. Voilà. Dit staat ook op. En zo verder en zo verder. Hier kun je. Als je nu wrijft, trek je verf mee. If I would do like this, I have the water that I mess around with everywhere. A synthetic brush, that's something you can do as well. You take a synthetic brush, tissue, you make sure that the brush is as wet as your lips. Okay, and then you can do, for example, this. Up. You see? Something else you can do. Dan creëer je dat zo. Test hier. Clean your brush, lip, the lips, it's as wet as your lips, and you do things like that you can do as well. And then met je sleper, dan kun je het om bij die boom te creëren. Nee? Dat kun je doen. Okay, dan bij je takjes te creëren. Then you start enjoying yourself. Hey, takjes maak je hoeken, hè?
Nooit een slangbeweging. Oké. Zo, dat staat hierin, ook in die niet doen. En zo begin je maar zoveel te creëren als je wilt. Ja, en dan kan je heel bos doen. He. Voilà, je kunt dat hier nu heel na doen, dat is de bedoeling niet. Je kan dus... Zie je wat je kan doen. En dan is nog een... Het eerste dat je dan nog moet doen, dat is de schaduw van onder aan die bomen. Goed doen. En dus kan meer takjes hebben. Zie je dat? Je moet er een hele avond al uit, ja, zoiets. Wat er doorheen passeert, moet je maken dat je hem niet ziet. Je ziet dus hoe dat gele bos mooi belegd wordt. He. Wat kan je doen? Dat is alles onderaan behelpen donker. Dat wil ik doen. Dat er nog meer contrast op zit. Kan ik er een beetje een digo pakken. Mixen dat met mijn groen. En daarmee kan ik geweldig verdonkeren. Kijk. Kan je die nu eerst maar een keer aan die stam doen. Niet te ver, want je zal aan het drogen. Kan je nu het probleem hebben dat ik ze meer water aan toevoegen dan de toestand van mijn blad. Hè. Dus ik kan hier heel voorzichtig zijn. Hetzelfde hier. Maar je kunt dus heel wat gaan verdonkeren nog met een digo. Zeker hier in deze. Ja. Hier een keer in zetten, deze maar heel donker. Ziet. Nog een keer een donker opzetten. Hierin, hier mijn blad vertrekt. Okay. Dus mag je nog een opstaan. Hier tussen bijvoorbeeld. Je ziet wat je kan creëren. Hè? Ja. Een redelijk droge borstel. Alles in perspectief, hè? Juist perspectief. Ja. Juist perspectief. Make sure that your perspective is the good one. Oops. This one has to be darker. Ja. Je ziet licht zitten niet. You can see the light. Hè?
Nu nog een keer een paar opzetten. Kan ik een andere techniek doen? I showed something else. Okay. You take synthetic brush. Where is it? That's always my problem. I have them everywhere, my brushes, but always where I want them. Okay, anyway, I have another one here. Some water. And I make sure that where I paint, I make sure it's soft. For example, here. Very clean. There's a lot of light there, okay? So what I do, I put water. I put water a little bit higher. De water een beetje hoger. Ik kan van daaruit gaan vertrekken en I start from there. Okay. Gewoon een keer een klein beetje heel toevoegen. A little bit of yellow. So you're up to a bit more. There. Ja. Misschien een klein beetje. Okay. Nu gaan we weer overdonkeren. Now we make it darker again. And there we go. Exactly, voilà. See? Dus wat decoratief is zoiets. Okay. A little bit more of shadow. Normally shadow color is something else, but it's too far away. It's just to give an impression. A painting like this is a fast impression of something. Dus het vlugge werk, hè. Okay. Voilà. Nu nog een beetje spatten, want die nog een keer donkerder maken. And then I stop it. It's a lesson that I give a demo. Again, if I would make this work for myself, I would take a lot more time to create it, but it's good to show. To show how you can make it. That's the most important thing now. It's not my purpose to make a very expensive artwork that I can sell for a lot of money. Wish it would be like that. Okay, again, beetje spatwerk, een brush, make it work again. More. En er weer over, again on top of it. Je moet dat donkerder maken naar de randen toe. Make it darker on the side.
And again. That's okay, yeah, that comes good. Hey, I keep it light here, do a lot of things there and there. A little bit more there. Komt goed, hè? Een klein beetje meer inzetten. Ja, dan begint het mooier te worden. Hier ook. Licht onderaan, where that light zit, where the light comes. But it gives a little bit of structure, you see. A little bit more water. Dat heeft structuur, hè, zoiets. Voilà. Komt er nog een paar kleine takjes onderaan zetten en dan gaat dat goed zijn. Dan moet dat niet meer hebben dat werk. Hier nog een beetje, want misschien nog een paar bomen ook bij. Some more trees in there. Just be darker there. Okay, make dark paint again. More water. Okay, that's it. We zijn weer bij. Een paar takjes. Een sleper. Ja, maar dan maar zoeken. Op zoektocht achter de sleper. We vinden hem niet direct. Ik kan maar een andere borst pakken. Nee, wij hieronder met hem. Handje. Zoiets. Een beetje kriskras. Vulling, bladvulling. Ja. Voilà, kan
stoppen voor vandaag. Ik kan die lint nu aftrekken dat je ziet wat je kan creëren. That's I think it's good for today. That's okay. Let's see. 1, 2. Je ziet dat er licht in zit, hè. Simple, create. Look at this. And then you frame it. And don't forget to put your name. So, that's what it is. Nee, dat was het. Ik kan nog een foto trekken en ik ga hem nog een keer delen. Nee. Thank you for watching. Dank om de les te volgen, alleen de demo te volgen, ik kan het zo zeggen. En tot de volgende. We ondertussen naar de computer moeten afkeuzen. I have to clean up my computer now because it's one mess of aan het spatten. Goed. Voilà.